okay, zeros of a quadratic polynomial. Actually இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, to find the zeros of a quadratic polynomial you must know to factorize the quadratic polynomial. புரிஞ்சா? Factorization of quadratic polynomial is very much important. புரிஞ்சா? Factorize பண்ணாதான் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும், zeros கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, let's take an example. If there is a polynomial, okay, p of x is equals to 3p square, I mean 3x square minus 2x minus 5, 3x square minus 2x minus 5, because factorization அப்படின்றது நம்ம 8th ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், கரெக்ட்டா? So how can we do this? There are various method. Okay, max teachers வந்து பார்த்தீங்கன்னா where different types of methods follow பண்றாங்க to find the two magical numbers. To find the two magical. என்ன ஏன் சார் ஆகுது அப்படி பார்த்தனா, அந்த ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணா ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும், அதே ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணா ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அது ரெண்டுமே எதுக்கு மேட்ச் ஆகும்? உனக்கு இங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கும் சம்முக்கும் மேட்ச் ஆகும். கிளியரா புரிஞ்சா? குட். ஸோ to find that, first of all, to find that, okay, we have to see what is we are having. இங்க என்ன இருக்கு? 3x square இருக்கு, minus 2x இருக்கு, minus 5 இருக்கு. Okay, so here the first thing is product அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Product of a two numbers அப்படின்னும் போது we have to multiply the coefficient of x square and minus 5 to get the product. புரிஞ்சா? Coefficient of x square and constant, whatever it is. இங்க 1 கூட இருக்கலாம் sometimes. other than that you may get any numbers, but first process என்ன பண்ணனும்? நீங்க இத மல்டிப்ளை பண்ணி the number which is called the product, அது என்ன பண்ணனும்? நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் by multiplying the coefficient of x square and constant. That means 3 into 5 minus 5 is minus 15. Very good. புரிஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு good. அடுத்தது என்ன? மிடில் டேர்ம். இந்த மிடில் டேர்ம்ன்றது தான் மிடில் டேர்ம் ஆக்சுவலா. புரிஞ்சா? இந்த மூணு டேர்ம்ல எந்த டேர்ம் மிடில் டேர்ம்? this is the middle term in order. இந்த மிடில் டேர்ம்ல இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா sum of, okay, sum of the zeros னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா. that is what? minus 2 middle term. அப்ப அந்த மிடில் டேர்ம் தான் என்ன சொல்றாங்க? sum னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? sum of two numbers. எப்படி? sum of two numbers must be minus 2. புரிஞ்சா என்ன சொல்லுன்ட்டு? clear? So that means உன்னுடைய ரெண்டு நம்பர் இப்போ the two numbers must satisfy these two conditions. That means when you are multiplying the two numbers you must get minus 15 as the product and minus 2 as your sum. Here the concept of integers is very much important. Concept of integers. Clear na? Especially when you are dealing with the negative numbers, you must be very careful. அப்ப இங்க ஒரு ரெண்டு நம்பர் வேணும் எனக்கு, அந்த ரெண்டு நம்பரும் satisfy. So minus 5 into plus 3, directly you can see that minus into plus minus 3 into 5 15, minus 5 plus 3 is minus 2. புரிஞ்சா? So this is the way of processing, finding the factors of a quadratic polynomial is called as splitting the middle term. Splitting the middle term. I already said this is the middle term. minus 2x ன்றது தான் நம்மளுடைய middle term. அப்ப இந்த minus 2 என்னன்னா எழுதலாம் sum of two numbers தான் எழுதலாம். minus 2 என்ன எழுதலாம்? sum of two numbers. அப்ப இந்த minus 2 மட்டும் நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ண போறேன். rest of the numbers write as it is. அப்ப 3x square instead of minus 2 I am going to write it as minus 5x plus 3x and minus 5. புரிஞ்சா? It's very simple, right? Splitting the middle term. Middle term split பண்ணிட்டேன். அப்ப when you are solving this minus 5x plus 3x again you are getting a minus 2x. Clear? Few students are writing without the variables, just writing minus 2 minus 5 plus 3 மட்டும் எழுதி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றாங்க. அந்த தப்பு பண்ண கூடாது. இதில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் எரர்ஸ் பண்றாங்க. அதையும் நான் சேர்த்து சொல்றேன், கத்துக்கோங்க.
Okay, next step is what அப்படினு பாத்தீங்கன்னா grouping the elements, grouping the terms. நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகியும் அதுன்னு சேர வேண்டியது இல்லை. You can group the first two terms and the second terms as another group. புரிஞ்சா? first two terms ஒரு group ஆகும், second two terms other group ஆகும் நீங்க பிரிச்சுக்கலாம். Clear? Good. See the common factor of these two numbers is only x. அப்ப அது மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணனும் எடுத்துறணும். When you are dividing it by x you will get 3x. When you are dividing it by x you get 5x. இப்போ இது பிரச்சனை இல்ல, first elements எல்லாமே பிரச்சனை இல்ல, கரெக்ட்டா போட்டுருவாங்க. பட் செகண்ட் ல போகும்போது தான் இந்த இடத்துல சைனை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. கிளியரா இந்த இடத்துல பண்ணிடுறாங்க, சைனை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. Since I am already having 3x minus 1 and there is no common factor other than 1. There is no common factor other than 1. That means 1 is the common factor. அப்ப நீங்க அதை எடுத்து எழுதும்போது you should take with the addition sign. You should take with the sign that is plus 1. அப்ப the remaining is what? 3x minus 5. Clear? Now you have only two terms. In this what is the common element? 3x minus 5. You take it out, 3x minus 5 is common. Then the rest is what? X plus 1. This is how you should have to factorize the quadratic equation. புரிஞ்சனே? Clear? Are you able to understand? Converting a quadratic equation into linear polynomials is called a factorization. புரிஞ்சா? The product of the linear polynomials is called a factorization. Now you can easily find the zeros. இப்போ எப்படி இந்த சம்முக்கு zeros கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படினா, now you let px is equals to 0, which implies what is px? 3x minus 5 into x plus 1. p of x என்றது என்னது? 3x minus 5 into x plus 1. அப்ப 3 into x, 3x minus 5 into x plus 1 is equals to 0. புரிஞ்சா? Clear? Good. Now you can give this 0 separately to each linear factors. Because this can be equal to 0 or this can also be equal to 0. That's why 3x minus 5 equals to 0 and x plus 1 equals to 0. You have two cases now. That means you have two values for the variable. புரிஞ்சா? அப்போ x minus 5 அந்த பக்கம் என்ன வரும்? plus 5. அப்போ 3x is equals to minus 5 அந்த பக்கம் plus 5. அப்போ x is equals to 5 by 3. Here x is equals to minus 1. That means for x equals to minus 1 and for x equals to 5 by 3, the polynomial gives 0. Therefore minus 1 and 5 by 3 are zeros of the quadratic polynomial. புரிஞ்சா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா zeros of the quadratic. அப்ப what is important? This factorization is important for the quadratic equation to find the zeros. Any doubt? Copernic.